He told me this, and when he invited me for this program, I readily agreed because I too believed in this. And when I arrived here, I could see that park, traffic awareness park. We often say road safety, but the term actually should be road responsibility. It is our duty to act responsible. As we enjoy, fundamental rights, and we are very conscious of our fundamental rights, we should also be conscious of our fundamental duties. And one of the first fundamental duties of any citizen of India is to behave responsibility on the road. Especially now, in our times we didn't have such good roads when we were young. Roads were narrow, single lane, at most double lane. Today you have highways, expressways, flyovers, you name it and India has it. You name anything on transport or you name anything in roadways and India, our country has it. As we enjoy these benefits, we must enjoy them with utter responsibility. Because road mishaps are taking a large toll, especially among youngsters. As they say, speed thrills, but it also kills. There is a saying that speed thrills, it is thrilling, but it is also killing. And we have seen it all the time. You open the paper and you see it everywhere, whether in Hyderabad or sitting in Bombay or in Delhi or in small cities from where I come, Agartala. In the northeast, you see it. How to minimize it? And our Prime Minister has said it very often. He has said it very nicely in Hindi. जब समाज और सरकार एक साम कंधे पर कंधे जोड़कर काम करते हैं, तभी we can achieve great things. And the students in the classrooms learn physics, chemistry, biology, history, English, Hindi, Telugu. But outside the classroom, they must learn social responsibility. What they learn in the classroom is important to fulfill your dreams, to become doctors, engineers, professors, teachers, scientists. But what you learn outside the class is equally important. And that's why the minister was saying that he wants to open this park, awareness park, in every school. And I'm sure it will be one of the best practices. It will be recognized as one of the best practices in India. Because responsibility and awareness, the word awareness is very common nowadays. But I would say in schools, the responsibility has to be taught early in life. That is a part of the, value-based education that we teach nowadays. The new education policy teaches of experiential education, speaks of quality education. And what is quality education if there is no sense of duty, there is no sense of responsibility? Then we would call that education texturized education. An education that is textual, that has not been experiential or has not been inspiring. And unless you are inspired, you cannot inspire anyone. So it's a very good effort by the government of Telangana to start these parks, road safety parks or road responsibility parks, awareness parks in every school. I'm sure they will go a long way in teaching the youth force of India, which is a huge force nowadays. The student force in India is the greatest force now. They have the dynamism,
they have the vibrancy. And how do we utilize that force that we have with us? It is through initiatives like this. So these initiatives are very, very important as your textbooks. As I said earlier, what is education if it does not build leadership? What is education if it doesn't teach you duty? What is education if it doesn't teach you responsibility? And these have to be learned through action. As I said, in the classroom, you learn how to become doctors, engineers, you learn physics, you learn mathematics, you learn English. But outside the classroom, you learn cooperation, you learn duty, you learn friendships. And that's why games are important. And I'm very happy that DPS is putting a lot of strain on games, a lot of stress on games. Games build up that character of responsible citizens. Games build up responsibility. Games teach you how to interact with one another. The team games are very important. When you see football, you see 11 players playing with perfect harmony. And we wonder sometimes if that harmony could be expanded, what a lovely country we would have had. What we see in the football field, passing the ball, taking the ball forward. Each player helps to protect his goalpost. And I sometimes feel if that could be taken to place, we could do that. Same thing in the society, things would have been much better. So I am very happy to be here in DPS today. I met the chairman, the inspiring gentleman. He is doing so many things. I was reading in the folder. I met his young son also and asked him about his studies. He is from Bits Pilani, studied in ISB, a smart man. And I am sure they will take their vision forward. And I am sure they will carry on this responsibility of, teaching the young children about road responsibility and road safety and help in saving lives. And I have seen the paintings. I also paint, by the way. I am very keen on painting and sculpture. And a lot of people ask me, when I was in politics, when I was very active in politics, they asked me, how come you are an artist and you are doing politics? I would say everything is an art. Everything is an art. Everything has its, creativity. If you don't have creativity in politics, you'll become a very boring politician. If you don't have creativity in your maths, you will not become a scientist. And a scientist, between a scientist and a good scientist, and an excellent scientist, is that the excellent scientist is an artist. He knows how to create. He wants to discover. He is impatient. He follows his dream. That is the difference between a very successful scientist and a scientist. बोल के मैं आपसे विनती करते हुए सब हम लोग ट्रैफिक अभी हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी जैसा बताया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से हमारा चीफ मिनिस्टर का नेतृत्व में हम बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं जो हैदराबाद को दिल्ली जैसा नहीं बनाना चाहते उसके लिए पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हमने नया ईवी पॉलिसी लाया है स्क्रैप पॉलिसी लाया है और आने वाला दिन में हैदराबाद को रूल जैसा अवेयरनेस का काम पहले करते सबको भी ना बच्चों को सिर्फ बच्चों को नहीं सबको हमने ट्रैफिक अवेयरनेस का प्रोग्राम और ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देते हुए बाकी एनफोर्समेंट पे लगना चाहते हैं हम तो ट्रैफिक रूल्स का जो एग्जीक्यूशन है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का फेडरल सिस्टम में यूनियन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स को हम सीरियसली एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान अप कर रहे सब उसमें कोई ड्राइविंग लाइसेंस 3-4 बार अगर फाइन गिरा तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना नया गाड़ी नहीं देने देना ऐसा कुछ हम कार्रवाई करना चाहते क्योंकि ट्रैफिक का एक्सीडेंट से बचा के रखने के लिए ट्रैफिक का रोल उनको जानने के लिए उनका नेग्लिजेंसी से सामने वाला का खाली जान चले जा रहे इसीलिए हम लोग ये काम
ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और रोड डिपार्टमेंट से भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट एंड रोड बिल्डिंग से सब, तो इसीलिए हम भी ब्लैक डॉट जो रोड पे है एक्सीडेंट प्रोन एरिया से उसको भी रिमूव करके सरकार ने उसके ऊपर भी काम करना चाहते हैं। तो आज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो कार्रवाई हुआ है, तो सबको बच्चों को अवेयरनेस करके हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में 300 से ज्यादा एएमए से लेकर स्टाफ है, उनके साथ हर एक टारगेट देके इस साल में 500 से ज्यादा स्कूल में ऐसा अवेयरनेस पार्क बनाने के लिए टारगेट दिया गया है। हम यूनिसेफ का सीधा और नॉर्थ का सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट का सहारा लेके हर छात्र तेलंगाना में जानना चाहिए, और इसमें हम लोग स्कूल में उसका एक सब्जेक्ट भी लगा रहे ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए। सरकार में एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात हुआ, आने वाला दिन में ट्रैफिक का रूल के बारे में सब बच्चों को जानना चाहिए, इसलिए एजुकेशन के टाइम पे उसको एक सब्जेक्ट लगाने की हमने फैसला किया है। तेलंगाना आने वाला एकेडमिक ईयर में ये भी फैसला सब लोगों के लिए सब्जेक्ट होगा सब। तो आपको सिर्फ इतना ही आशीर्वाद चाहिए, जैसा आप लोग रेड क्रॉस के ऊपर खून के बारे में, ब्लड डोनेशन के बारे में काम करते हैं, दिस इज सोशल एक्टिविटी। आज तेलंगाना में कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ओनली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, नॉट ओनली IAS IPS, कोई भी जिम्मेदार आदमी ये ट्रैफिक अवेयरनेस में काम कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे इस मंच पे ऊपर से सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी है सामने वाले की जान बचाने के लिए ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो जाइए, और सामने वाले को इसके बारे में थोड़ा बताने के लिए मैं आज सब लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए ఈ రోజు మన ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ నాచారంలో గవర్నర్ గారు, అట్లాగే మన ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, అలాగే వేరే గెస్టులు అందరూ వచ్చి వాళ్ళు మన ట్రాన్స్పోర్ట్ సేఫ్టీ అవేర్నెస్ పార్క్ అనేది ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ సేఫ్టీ అవేర్నెస్ పార్క్ ఓన్లీ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ నాచారం స్టూడెంట్స్కి కాదు, ప్రతి గవర్నమెంట్ స్కూల్ స్టూడెంట్ అలాగే ప్రైవేట్ స్కూల్ స్టూడెంట్ కూడా ఇది ఫస్ట్ ఇన్ తెలంగాణ కాబట్టి ఇక్కడికి అందరూ బస్సులు మేము కావాలంటే మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం, మీరన్నా బస్సెస్ తీసుకొని వచ్చి ప్రతి స్టూడెంట్ ఇవాళ ప్రతి సంవత్సరము 1,20,000 మంది స్టూడెంట్స్ బైక్లలో కానీ కార్లలో కానీ యాక్సిడెంట్స్ అయ్యి చనిపోవడం జరుగుతుంది. దానిలో ఒక్క లైఫ్ కూడా మనం సేవ్ చేయగలిగితే మనము ఈ పార్క్కి కానీ ఇవాళ ఇనిషియేటివ్కి కానీ ఒక రీజన్ ఇచ్చినట్టు ఉంటుందని మేము ఇవాళ ఇది టేకప్ చేయడం జరిగింది. మన రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అలాగే గవర్నర్ గారు కూడా వచ్చినందుకు అండ్ పిల్లలందరినీ మోటివేట్ చేసినందుకు చాలా బిగ్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. ప్రతి స్కూల్ కూడా ఇక్కడ ఈ పార్క్ని వినియోగించాలని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఆ పార్క్ దగ్గర ఒక టీము వర్క్షాప్ లాగా కండక్ట్ చేస్తారు. ఏ స్కూల్ కానీ వచ్చి అక్కడ పార్క్లో వర్క్షాప్ అటెండ్ చేసిన వాళ్ళకి బేసిక్ రోడ్ సేఫ్టీ రూల్స్, అలాగే యాక్సిడెంట్స్ ఎట్లాగైతాయి, ఏం కేర్లెస్నెస్ వల్ల అవుతుంది, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కానీ కేర్లెస్నెస్ కానీ ఇంకా చాలా రీజన్స్ వల్ల మన మైండ్ స్టేబుల్గా ఉండకపోవడం వల్ల, అట్లాగే మనం ఎక్కడో కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తూ ఫోన్ మాట్లాడుతూ అయినా ఎట్లాంటి రీజన్స్ వల్లైనా యాక్సిడెంట్స్ అవుతాయి. అట్లాంటివి కాకుండా మనం సేఫ్గా ఎట్లా ఉంటాము, అట్లాగే మన పిల్లలందరికీ వాళ్ళే ఫ్యూచర్ కాబట్టి వాళ్ళందరికీ నేర్పియాలని చెప్పేసి ఇక్కడ ఒక ట్రైనింగ్ వర్క్షాప్ జరుగుతుంది. ఆ పార్క్లోనే కాకుండా మాకు ఒక స్టూడియో కూడా ఉంది. ఆ స్టూడియోలో కూడా మేము ఈ ఫిలిం లాగా అన్ని తీసేసి షార్ట్ ఫిలిమ్స్ చూపించి వీళ్ళందరూ రేపు సేఫ్గా ఉండాలని చెప్పేసి, రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ వల్ల ఎవ్వరు చనిపోద్దని చెప్పేసి దాని రీజన్తో వాళ్ళ ఇది టేకప్ చేయడం అయింది. 24/7 ఆ పార్క్ అనేది పబ్లిక్కి అవైలబుల్ ఉంటుంది. అది మా స్కూల్లో ఉన్నా కూడా దానికి ఒక కోఆర్డినేటర్ ఉంటారు. మన డిఓ మేడంకి కూడా రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఏ స్కూల్ అన్నా కూడా డిఓ మేడంని కానీ మన ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్ గారిని కానీ లోకల్ ఆర్టీఓలను కానీ కాంటాక్ట్ చేసి మాకు ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి మీరు వచ్చి ఆ పార్క్లో వర్క్షాప్ అటెండ్ కావచ్చు.